హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం బేసిక్ అథెంటికేషన్ గురించి చూద్దాం. సో బిఫోర్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ గురించి వెళ్ళే ముందు మనకి అథెంటికేషన్ అనేది వెబ్ ఏపీఐలో ఎందుకు కావాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెబ్ ఏపీఐ ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్లో మనం చెప్పుకున్నాం మనకి 6 కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. సో దానిలో ఒక కన్స్ట్రెయింట్స్ వచ్చి మనకి స్టేట్లెస్ కన్స్ట్రెయింట్. సో స్టేట్లెస్ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్టేట్లెస్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా స్టేట్లెస్ ఉండాలి. సో మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ అనేది క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ గా పంపిస్తున్నామో అది డేటా అనేది మనకి అంటే స్టోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉండకూడదు. సో అదే దాన్ని మనం స్టేట్లెస్ అంటాం కదా. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఒకదానికొకటి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి, రైట్? So the stateless constraints is one of the REST constraints which states that the communication between the client and server must be stateless between the request. So request ki stateless గా ఉంటుంది like client and server. This means that we should not be storing the client information on the server which required to process the request. So ఏదైతే రిక్వెస్ట్ మనం పెడుతున్నామో ఆ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఏదైనా క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనం పాస్ చేస్తున్నామో అది సర్వర్ సైడ్ అనేది సేవ్ చేయడానికి, రైట్, సర్వర్ సైడ్ స్టోర్ అనేది చేసుకోవట్లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్, ది రిక్వెస్ట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ షుడ్ కంటైన్ ఆల్ ది నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ది సర్వర్ టు ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్. సో క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి సర్వర్ అనేది ఎలాంటి డేటా క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేయట్లేదు. అండ్ అలాగే ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి క్లయింట్ నుంచే తీసుకుంటుంది, రైట్? క్లయింట్ నుంచే పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది. అండ్ దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఈచ్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ బై సర్వర్. సో ఇది ఇండిపెండెంట్, సర్వర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా క్లయింట్. సో క్లయింట్ నుంచి తీసుకుంటుంది కాబట్టి సర్వర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. సో అందుకని ఇది ఇండిపెండెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ది క్లయింట్ కెన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఏంటంటే సర్వర్ అనేది ఒక డొమైన్లో మనం డెవలప్ అనేది చేయొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ జావాలో కానీ సమ్ అదర్. అంటే క్లయింట్ అనేవాడు సపరేట్ డొమైన్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? క్రాస్ డొమైన్స్, సో సపరేట్ డొమైన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి కేసులు ఏంటంటే ది సర్వర్ డజంట్ రిమెంబర్ ది క్లయింట్ వన్స్ ద రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రాసెస్. సో వన్స్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే పెడుతున్నామో క్లయింట్ నుంచి ఒకసారి కనుక ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అది స్టోర్ అనేది చేసుకోదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం ఇచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్ కూడా అది కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది, రైట్? సో అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నామో అది కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా తీసుకుని దాన్ని మళ్ళీ చెక్ చేసి ఐ ఎవరైతే మనం యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నామో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. క్లియర్? సో మళ్ళీ ఈ పేజ్ వరకు ఒకసారి వద్దాం. యాక్చువల్గా మనకి అథెంటికేషన్ ఎందుకు అవసరం అంటే మనకున్న కన్స్ట్రెయింట్స్లో మనం తీసుకుంటుంది రెస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ కాబట్టి రెస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అనేది స్టేట్లెస్ కన్స్ట్రెయింట్స్, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే స్టేట్లెస్ అంటే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనేది స్టేట్లెస్గా ఉంటుంది. అంటే క్లయింట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సర్వర్లో మనం స్టోర్ చేయట్లా. అండ్ అలానే క్లయింట్ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ ఏదైతే పెడుతున్నామో ఆ రిక్వెస్ట్ని ఆ ప్రాసెస్ చేయడానికి సర్వర్ అనేది ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు. అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి క్లయింట్ నుంచి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటుంది. అండ్ అలానే ఒకదాని మీద ఒకటి ఇండిపెండెంట్ అయి ఉంటాయి. సో అలాగే మనం సర్వర్ అనేది లైక్ ఒక డొమైన్లో మనకి క్రాస్ డొమైన్ ఉండొచ్చు, లైక్ ఒక డొమైన్లో డెవలప్ చేయొచ్చు. క్లయింట్ అనేవాడు ఇంకొక డొమైన్లో ఉండొచ్చు, రైట్?
సో వన్స్ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఈ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్ అనేది స్టోర్ చేసుకోదు. కాబట్టి ప్రతిసారి మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో ప్రతి రిక్వెస్ట్‌ని కూడా అది కొత్త రిక్వెస్ట్ కింద తీసుకుంటుంది. అండ్ ప్రతిసారి దాన్ని చెక్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. యూజర్ ఎవరనేది ఐడెంటిఫై అనేది చేస్తుంది. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. In order to process the request by the server, the client needs to pass its credentials. సో ఇది మనకి తెలిసిందే. రిక్వెస్ట్ పాస్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఆథరైజేషన్‌లో రైట్? సారీ అథెంటికేషన్‌లో మనకి ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది పాస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ అనేది మనం పాస్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తామో అది పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉంటే దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ ఉందనుకోండి, పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి కదా! సో వాటిలో ఉన్న మ్యాచ్ చేసుకుంటే యూజర్ ఐడీ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాచ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్? ఇఫ్ దట్ credentials are found the persistent storage, then the server will treat that HTTP request as a valid request and process it. ఎప్పుడైతే మనకి మ్యాచ్ అనేది ఫౌండ్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్‌ని వాలిడ్ రిక్వెస్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది అండ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అదర్‌వైజ్ సింప్లీ ఇది అనాథరైజ్ ఎర్రర్ అనేది క్లయింట్‌కి రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి హౌ డస్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి 401 ఎర్రర్ వస్తుంది. లైక్ మనం ఇక్కడ బేసిక్ రియల్ఎం లోకల్ హోస్ట్ అన్నాం. సో ఇక్కడ రియల్ఎం అనేది ఏంటంటే నార్మల్‌గా మనకి బేసిక్ అథెంటికేషన్ మనం ఎలాంటి క్రెడెన్షియల్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఇది మనకి అన్‌అథరైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ రియల్ఎం అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ క్రెడెన్షియల్ లైక్ ఇక్కడ లైక్ నార్మల్‌గా అయితే మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది ఇవ్వలేదో అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇది ఏం చేసుకుంటుందంటే www అథెంటికేట్ అని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకుంటుంది. అండ్ బేసిక్ ఇట్ రియల్ఎం. సో ఇట్స్ లోకల్ హోస్ట్. సో రియల్ఎం అంటే ఏంటి? లైక్ మామూలుగా తెలుగులో అనుకుంటే జస్ట్ మనం ఒక రాజ్యం అంటాం. ఒక డైనస్టీ లాగా. సో ఈ లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఈ లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడ రియల్ఎం లోకల్ హోస్ట్ అనేది దట్ మీన్స్ ఈ డొమైన్ మొత్తం మీద అథెంటికేషన్ ఇక్కడ మనకి ఫెయిల్ అయింది అన్నట్లు చెప్తూ ఉంటుంది. రైట్? అదర్‌వైజ్ అథెంటికేషన్ బేసిక్. సో ఇక్కడ మనం యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్స్ అనేది మనకి లైక్ ఇది ఎన్‌క్రిప్ట్ అవుతుంది. అది మనం రియల్ టైమ్‌లో చూద్దాం. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది 200 దట్ మీన్స్ సక్సెస్ మెసేజ్ ఓకే మెసేజ్ వస్తుంది. రైట్? అండ్ నౌ ఇన్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ ఇఫ్ ది క్లయింట్ డిడ్ంట్ సెండ్ ది క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ హెడర్. సో అదే కదా మనం చెప్పింది రిక్వెస్ట్ హెడర్‌లో మనకి క్లయింట్ అనేవాడు క్రెడెన్షియల్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయకపోతే, ప్రొవైడ్ చేయకపోతే సర్వర్ అనేది 401 అన్‌ఆథరైజ్డ్ ఎర్రర్ అని వస్తుందండి. ది రెస్పాన్స్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ అథెంటికేట్ హెడర్. www.fun అథెంటికేట్ హెడర్‌ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇండికేటింగ్ దట్ ది సర్వర్ సపోర్ట్స్ బేసిక్ అథెంటికేషన్. క్లియర్? And the client sends another request to the server with the client credentials in the authorization header. So ఇక్కడ మనం authorization header like మనం మల్టిపుల్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ది క్లయింట్ సెండ్స్ ఎనదర్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్ దట్ మీన్స్ వేరే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. సపోజ్ ఫస్ట్ వితౌట్ క్రెడెన్షియల్స్ పంపించాం. అన్‌ఆథరైజ్డ్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ www అథెంటికేట్ హెడర్ లైక్ ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఇది యాడ్ చేసుకుంటుంది. రైట్? అండ్ అలాగే రియల్‌ఎం జస్ట్ మనం లోకల్ హోస్ట్‌లో వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ మనం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది క్లయింట్ సెండ్స్ అనదర్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్ విత్ ది క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్ ఇన్ ది ఆథరైజేషన్ హెడర్. లైక్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం మళ్ళీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ పాస్ చేస్తాం. రైట్? సో ది క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ ఫార్మాటెడ్ యాస్ ది స్ట్రింగ్. దట్ మీన్స్ చూడండి నేమ్ పాస్వర్డ్. సో క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి మనం బేసిక్ అథెంటికేషన్‌లో ఇలా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో బేసికల్‌గా ఇది బేస్ 64 ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్ అంటాం. రైట్? సో బేస్ 64 ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్‌లో ఇవ్వాలి. సో మనం చెక్ చేసేటప్పుడు ఫీల్డర్‌లో చూద్దాం ఇది. సో అండ్ దిస్ టైమ్ సర్వర్ వాలిడేట్స్ ది క్లయింట్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ 200 ఓకే స్టేటస్ మెసేజ్. రైట్? సో ప్రీవియస్‌లో చూసాం అది. Right? So in basic authentication, as we attach the sensitive data, it is credentials, username and password in each and every HTTP request, it should be transferred in an encoded format. So మనం ఎప్పుడైతే authentication వచ్చి నెక్స్ట్ బేసిక్
అని చెప్పేసి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అది మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా మనకి ఇక్కడ బేస్ 64 ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్లియర్. And the ASP.NET Web API basic authentication is performed within the context of realm. The authentication జరిగేది with the context of realm అనేది. So the server includes the name of the realm in the www authenticate header. So ఈ header లో యాడ్ చేసుకుంటుంది. రైట్? ఈ realm name ని దీనిలో యాడ్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎంప్టీ వెబ్ ఏపీ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. సో దట్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్గా మనం డేటాబేస్ నుంచి కాకుండా విడిగా సమ్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. అలాగే లేయర్స్ చూద్దాం, బిజినెస్ లేయర్ అలా తీసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, రైట్? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇది ఒక యూజర్, ఒక మోడల్, రైట్? సేమ్ ఇలానే మోడల్ ఎంప్లాయ్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓకే అయినాయి అనుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎంప్లాయ్ కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళాలి కదా. సో ఎంప్లాయ్, సో ఎంపీ ఐడి, ఎంపీ నేమ్, ప్రాపర్టీస్, స్ట్రింగ్, సో సాలరీ ఇంటెన్షన్, రైట్? సో యూజర్ మాడ్యూల్, అలానే యూజర్ మోడల్ అండ్ ఎంప్లాయ్ మోడల్ అనేది తీసుకున్నాం. అండ్ నా సేమ్ దీనిలోనే ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా, యూజర్ బిజినెస్ లేయర్, యూజర్ బిజినెస్ లేయర్, రైట్? సో యూజర్ బిజినెస్ లేయర్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్ యూజర్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్, రైట్? న్యూ యూజర్, ఫస్ట్ వన్ ID equals to 1. Next one, username. Suppose ఇక్కడ మెయిల్ అని ఇస్తున్నాను. And password 1 2 3 4 5 6. 2 female, like ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6. సో సేమ్ ఇదే ఉంచుదాం, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యూజర్ బిజినెస్ లేయర్. దీనిలో ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే మనం కాల్ చేసుకుంటే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్ గెట్ యూజర్స్, ఫైనల్లీ రిటర్న్ యూజర్ లిస్ట్, రైట్? గెట్ యూజర్స్. సో ఇది యూజర్ బిజినెస్ లాజిక్. అలానే ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ లాజిక్ కూడా యాడ్ చేద్దాం.
సారీ ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ లేయర్, రైట్. అండ్ నౌ ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ గెట్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇది యాక్చువల్గా అంతకుముందు మన కంట్రోలర్లో డైరెక్ట్గా ఈపీ కంట్రోలర్లోనే రాసేవాళ్ళం, బట్ ఇక్కడ విడిగా రాస్తున్నాం ఏం లేదు. సో ఇది ఎంపీ లిస్ట్ అనుకోండి. సో లేయర్స్ తీసుకుని రాస్తున్నాం. అండ్ న్యూ ఎంప్లాయీ ID 1, gender, రైట్. రైట్ అండ్ ఫైనల్గా రిటర్న్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్. సో ఇది బిజినెస్ లాజిక్, ఎంప్లాయీ బిజినెస్ లాజిక్. సో దీని తర్వాత యూజర్ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ అనేది రాసుకున్నాం, రైట్. యూజర్ వ్యాలిడేట్. సో యూజర్ వ్యాలిడేషన్కి పబ్లిక్ స్టాటిక్ బూలియన్ టైప్ లాగిన్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, సో పాస్వర్డ్. రైట్. సో మనకి డేటా ఎక్కడ ఉంది? యూజర్ బిజినెస్ లాజిక్లో ఉంది, రైట్. సో యూజర్ బిజినెస్ లాజిక్ user equals to new user business logic, and where users list ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? సపోజ్ యూజర్స్ లిస్ట్ అనుకుంది, యూజర్ డాట్ గెట్ యూజర్స్. సో గెట్ యూజర్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా గెట్ యూజర్స్ అన్నామో యూజర్స్ నుంచి ఇక్కడ గెట్ యూజర్స్, దట్ మీన్స్ ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ దీనిలోకి వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ యూజర్స్ నుంచి యూజర్స్ లిస్ట్ డాట్ ఎనీ, సో దీనిలో ఫైండ్ అవుట్ అయితే, రైట్. p dot username okay, username dot yes equals to username. సో ఇక్కడ username రైట్. సో అంటే ఫస్ట్ మనం యూజర్ నేమ్ అనేది క్యాప్స్ ఇవ్వచ్చు, స్మాల్ ఇవ్వచ్చు కదా. సో అది ఇష్యూ కాకూడదు కాబట్టి మనం కేస్ అని సో ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము దాన్ని, రైట్. అండ్ డాట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్, రైట్. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే లాగిన్ కాల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు రిటర్న్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ డేటాబేస్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ డేటాబేస్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ బిఎల్లో మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, దట్ మీన్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం మేల్ అండ్ 1 2 3 4 5 6 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్. ఇది వచ్చేసి మనం
పేజ్లో డిఫరెంట్ పేజ్లో ఇస్తాం కదా, లాగిన్ పేజ్ ఉందనుకోండి, దానిలో ఇస్తాం కదా, ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకొని డేటాబేస్లో ఇక్కడ పి అంటే ఇక్కడ యూజర్ లిస్ట్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్స్తో మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది, రైట్. సో రిటర్న్స్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతే మనకి ట్రూ అనే వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్. సో ఇది వచ్చేసి జస్ట్ వ్యాలిడేట్ యూజర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే అథెంటికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది బేసిక్ అథెంటికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దీనిలోనే ఇంకొక క్లాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా, బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్. క్లియర్. సో బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, లైక్ ఇక్కడ ఫిల్టర్, ఏ ఫిల్టర్ నుంచి తీసుకోవాలి, ఏ ఫిల్టర్ని మనం ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్. అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ సో ఎస్, ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. సో దీనిలో ఆన్ ఆథరైజేషన్, ఆన్ రైట్ ఆన్ ఆథరైజేషన్, రైట్. సో ఆన్ ఆథరైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెథడ్ని మనం ఇప్పుడు ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చెక్ చేసుకుంటే యాక్షన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ హెచ్టిటిపి యాక్షన్ కంటెంట్, ఇక్కడ యాక్షన్ కంటెంట్ ఉంది కదా. సో యాక్షన్ కంటెంట్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్, సో ఏదైతే హెడర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుందో దాంట్లో ఆథరైజేషన్ అనేది నల్ అయితే జస్ట్ హెచ్టిటిపి స్టాటస్ కోడ్ని రిటర్న్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ యాక్షన్ కంటెక్స్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ హెడర్స్ డాట్ ఆథరైజేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నన్. సపోజ్ అది నల్ అయింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఏంటి, ఇందుకు మనం స్టార్టింగ్ చెప్పిన క్రెడెన్షియల్స్ అనేది మనం ఏమి ఇవ్వలేదు. సో అలాంటి కేసెస్లో మనకి ఏమవుతుంది, స్టేటస్ ఇప్పుడు మనకి యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్, యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్రియేట్ రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ http స్టాటస్ కోడ్. సో స్టాటస్ కోడ్ డాట్ అన్ఆథరైజ్. క్లియర్. అన్ఆథరైజ్. అండ్ నౌ సో అన్ఆథరైజ్డ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎక్కడైతే ఇక్కడ చూడండి అన్ఆథరైజ్డ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాం, ఇక్కడ www అథెంటికేట్ హెడర్ అనేది మనకి ఈ రియల్ కాంటెక్స్ట్ లో అథెంటికేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం, రైట్. క్లియర్. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే బిఫోర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ మెథడ్ కాన్స్టెంట్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా, రైట్, కాన్స్టెంట్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది
అన్ఆథరైజ్డ్ అయినప్పుడు నేను చెప్పుకున్నా www authenticated రైట్ 401 ఎర్రర్ వస్తుంది అండ్ బేసిక్ మై రీలమ్ అని చెప్పేసి మై రీలమ్ లోకల్ హోస్ట్ అని వస్తుంది కదా మనకి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సపోజ్ ఈ యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ ఈ రిక్వెస్ట్ అన్ఆథరైజ్ అయినప్పుడు మనం హెడర్స్ అనేది ఏం రావాలి అనేది యాడ్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ response dot status code is equals to http status code dot unauthorized. సో ఇదే ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కదా పైన. సో అన్ఆథరైజ్ అయినప్పుడు సో హెడర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్ డాట్ హెడర్స్ డాట్ యాడ్. సో ఇక్కడ మనం హెడర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో www authenticate, right? Authenticate. Next, string dot format basic random దట్ మీన్స్ ఇక్కడ రీలంలో మనకి హోస్ట్ ఐ మీన్ లోకల్ హోస్ట్ ఆర్ వాట్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ రీలం అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్? మై రీలం క్లియర్. ఇన్ కేస్ ఇది స్టాటస్ కోడ్ అనేది మనకి అన్ఆథరైజ్ కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? సో ఇప్పుడు మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం కదా అథెంటికేషన్ అని చెప్పేసి బేసిక్ మనం బేస్ 64 ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్లో మనం డేటా అనేది ఇస్తామని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ అనేది ఆ పారామీటర్స్ నుంచి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ గెయిన్ చేద్దాం. సో స్ట్రింగ్ authenticate token equals to action context dot request dot. సో ఇది మనం డిఫైన్ చేసేది హెడర్లో ఉంది కదా, హెడర్ డాట్ సో ఆథరైజేషన్లో ఇచ్చే పారామీటర్స్. క్లియర్? అండ్ నౌ సేమ్ ఇలానే స్ట్రింగ్ డీకోడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లోకి దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఎన్కోడ్ ఫార్మాట్లో పంపిస్తాం, తర్వాత దాన్ని డీకోడ్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఎన్కోడింగ్ డాట్ UTF-8 get string సో ఏ ఫార్మాట్లో తీసుకోవాలి మనం అంటే ఏ ఫార్మాట్ నుంచి తీసుకుంటాం మనం కన్వర్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ వేస్ 64 స్ట్రింగ్ దేన్ని తీసుకోవాలి? ఏదైతే ఇక్కడ మనకి ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్లో వచ్చిందో దాన్ని తీసుకొని డీకోడ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం జరుగుతుంది డీకోడ్ అథెంటికేట్ టోకెన్లో మనకి మనం తీసుకున్న యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం ఏదైతే పంపించామో ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్లో అవి డీకోడ్ అయినాయి, దీనిలో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రింగ్ credentials equals to decode authenticate token dot split. ఎందుకని ఇలా స్ప్లిట్ తీసుకున్నాం మనం? యాక్చువల్గా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేవి ఇలా కాలన్ ఫార్మాట్లో వస్తాయని చెప్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఈ కాలన్లో నేమ్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది, మధ్యలో కాలన్ ఉంది, కాబట్టి దీన్ని మనం కాలన్తో సపరేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఈ క్రెడెన్షియల్
యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇది స్ట్రింగ్ అరే కదా! ఇప్పుడేమవుతుంది, ఫస్ట్ దానిలో ఏముంటుంది నాకు యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. అంతే కదా! ఫస్ట్ దానిలో యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ క్యామెల్ కేస్ తీసుకుందాం. యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ నేమ్‌లో క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ 0 అంతే కదా! అండ్ సేమ్ ఇలానే పాస్వర్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు మనం వాలిడేట్ చేయాలి. రైట్? సో, ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చినాయో ఇక్కడ యూజర్ వాలిడేట్‌లోకి పంపిస్తే, ఈ లాగిన్‌లోకి పంపిస్తే వాలిడేట్ అయ్యి మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో, దట్ మీన్స్ ఇక్కడేంటిది యూజర్ వాలిడేట్ రైట్? సో, యూజర్ వాలిడేట్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ లాగిన్ రైట్? సో, లాగిన్‌లోకి మనం యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ కామా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న పాస్వర్డ్ పంపించాం. అండ్ సో, మనం ఇంతకుముందు చూసాం యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం చూసాం. ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో, ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్‌లో మనకి ఏమొస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఐడెంటిటీ అండ్ అలాగే ఈజ్ ఇంట్రోన్ వస్తుంది. సో, ఐడెంటిటీలో నేమ్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్. సో, అలా వస్తుంది. సో, దానిలో మనం ఎలా ఐడెంటిటీలో మనం ఎలా ఇస్తాం? యాక్చువల్‌గా మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ జనరిక్ ఐడెంటిటీ అండ్ అలానే ఇండ్యూస్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పి తీసుకున్నాం. సో, దాంట్లో లైక్ సెల్ఫ్ హోస్టింగా లేదంటే ఇండివిడ్యువల్ హోస్టింగ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్‌ని టూ 2 టైప్స్‌లోకి లైక్ ఏంటంటే నార్మల్‌గా ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్‌కి అలానే హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ యూజర్‌కి కూడా మనం అక్కడ అసైన్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. సో, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనకి ఇది సక్సెస్ అయితే వేర్ ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ కట్ చేసుకుంటాం. దేన్నించంటే వేర్ జనరిక్ ఐడెంటిటీ రైట్? సో, జనరిక్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ దట్ మీన్స్ సో, దట్ మీన్స్ ఏంటి? ఈ ఐడెంటిటీలో మనకి ఏముంటుంది? ఇక్కడ మనకి జనరిక్ ఐడెంటిటీ. సో, జనరిక్ ఐడెంటిటీలో సారీ డెఫినిషన్‌కి వెళ్ళాం. సో, ఐడెంటిటీ అనేది మనకి జస్ట్ యూజర్ నేమ్‌ని కలిగి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం రైట్? యూజర్ నేమ్. సో, ఐడెంటిటీ అండ్ సేమ్ అలానే ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ జనరిక్ హ్మ్. సో, జనరిక్ ప్రిన్సిపల్. సో, జనరిక్ ప్రిన్సిపల్‌లో యూజర్ నేమ్ కామా నల్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. యూజర్ నేమ్ నో ఐడెంటిటీ రైట్? సో, ఐడెంటిటీ రైట్ ఇట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఐడెంటిటీ రైట్? సో, ఐడెంటిటీ అండ్ రోల్స్ అయితే ఏమి లేదు ప్రెజెంట్ రైట్? రోల్స్ అయితే మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా! అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో దాన్ని కరెంట్ థ్రెడ్‌కి యాడ్ చేయాలి కదా! సో, థ్రెడ్ డాట్ మీరొకసారి స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. అథెంటికేషన్ అండ్ అథరైజేషన్ ఒకసారి చూస్తే మనకి క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. సో, థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిన్సిపల్ అండ్ సేమ్ అలానే హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ డాట్ కరెంట్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ రైట్? కాంటెక్స్ట్ డాట్ కరెంట్. సో, మనం చెక్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్‌ని మనం అసైన్ చేయడానికి ముందు మనము ఏం చెప్పుకున్నాం? అది వాల్యూ నల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పాం. హెచ్‌టిటిపి
context dot parent dot user equals to principal. So valid కాలేదు అనుకున్నాం, అంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అని పాస్వర్డ్. సో అలాంటి కేసులో మళ్ళీ ఒక రెస్పాన్స్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి కదా. యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్స్ టు యాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్రియేట్ రెస్పాన్స్. రైట్. సో క్రియేట్ రెస్పాన్స్ స్టాటస్ కోడ్ డాట్ http status code dot unauthorized. Clear? సో ఈ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్ సంబంధించి మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వెబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్లో ఎనేబుల్ చేసుకుందాం. ఫిల్టర్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి. రైట్. కాన్ఫిగ్ డాట్ ఫిల్టర్స్ డాట్ యాడ్. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిందంటే న్యూ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్. రైట్, అంతే కదా, బేసిక్ అథెంటికేషన్ అట్రిబ్యూట్. కంట్రోలర్, ఇప్పుడు కంట్రోలర్ యాడ్ చేద్దాం. ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఎంప్లాయీస్ కంట్రోలర్. సో గెట్ ఎంప్లాయీస్ మీద రాసుకున్నాం. పబ్లిక్ లైక్ మనకి హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ యూస్ చేసుకున్నాం. గెట్ ఎంప్లాయీస్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ బేసిక్ అథెంటికేషన్లో ఐడెంటిటీ యాడ్ చేసాం. రైట్. ఐడెంటిటీ. సో థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ డాట్ ప్రిన్సిపల్. సో ప్రిన్సిపల్లో ఐడెంటిటీ. సో ఐడెంటిటీ అంటే యూజర్ నేమ్. సో ఇక్కడ థ్రెడ్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు మనం. థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ ప్రిన్సిపల్ thread dot current principal dot identity dot name. సో ఇది యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటాం. ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కూడా చూద్దాం. సో ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్. సో ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం. ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ఎంప్లాయీ బిఎల్ లో ఉన్న గెట్ మెథడ్. రైట్. సో ఎంప్లాయీ బిఎల్ డాట్, సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో న్యూ ఎంప్లాయీ బిఎల్ డాట్ గెట్ ఎంప్లాయీస్. రైట్.
సో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం. సో కేస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుట్ చేద్దాం. సో స్విచ్ యూజర్ నేమ్ డాట్ టు లోయర్. సో క్యాప్స్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఉండొచ్చు. సో లోయర్ కేస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో కేస్ return request start create response HTTP status code ఓకే. సో ఇంకా సక్సెస్ అయితే ఓకే. అండ్ అలానే మెయిల్ లిస్ట్ అనేది నాకు ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఎంపీ లిస్ట్ డాట్ వేర్ సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ పీ డాట్ నేను తీసుకోవాల్సింది జెండర్, రైట్? పీ డాట్ జెండర్ డాట్ టు లోయర్. సో కేస్ ఇన్స్టాల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మెయిల్ డాట్ టు లిస్ట్. ఇది మెయిల్ అయినప్పుడు. సేమ్ ఫీమేల్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఫీమేల్ రావాలి. ఆర్ అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్. సో డిఫాల్ట్ నాకు హెచ్టిటిపి కోడ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని రావాలి. సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే రిటర్న్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్రియేట్ రెస్పాన్స్ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ డాట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్రౌజర్లో ఏమో మనకి ఇలా అడుగుతుంది. సో మెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ 12345 6. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి మెయిల్ డేటా మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్? సో అథెంటికేషన్ మీద. అండ్ నౌ ఫీమేల్ ఇచ్చాం, చూద్దాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది ఫిడ్లర్లో టెస్ట్ చేద్దాం. See, నేనేమి డేటా ఇవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి నాకు అన్ఆథరైజ్ 401 ఎక్సెప్షన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి బేసిక్ వన్ చూడండి. ఎప్పుడైతే అన్ఆథరైజ్డ్ అని వస్తుందో అప్పుడు ఏం చెప్పాం, బేసిక్ రీలేమ్ మై రీలేమ్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి బేసిక్ రీలేమ్ అండ్ అలానే ఇక్కడ www అథెంటికేట్ బేసిక్ రీలేమ్ మై రీలేమ్ అని. సో ఇక్కడ అదే వచ్చింది మనకి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ అదే, రైట్? సో నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఆథరైజేషన్. సో ఆథరైజేషన్, సో బేసిక్ ఆథరైజేషన్ అండ్ సి మనకి ఏ ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలని చెప్పుకున్నాం మనం, బేస్ 64 ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలనుకున్నాం, రైట్? సో దట్ టు మెయిల్. సో ఇలా ఫార్మాట్లో సో ఎన్కోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎన్కోడ్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. సో బేసిక్ తర్వాత ఇలా. సో ఇక్కడ చూడండి
సో మన మెయిల్ కాదు వచ్చింది. సో జస్ట్ మెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వచ్చింది. అదే ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ ఫీమేల్ ఇచ్చామనుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. క్లియర్. సో ఇలా బేసిక్ అథెంటికేషన్ అనేది చేస్తాం. అండ్ మోరోవర్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ కంట్రోలర్ లెవెల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. కంట్రోలర్ లెవెల్ ఆర్ యాక్షన్ లెవెల్, రైట్. సో బేసిక్ అథెంటికేషన్. సో ఇలా బేసిక్ అథెంటికేషన్ అనేది కంట్రోల్ లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఇక్కడ మన మెథడ్ ఉంది కదా యాక్షన్ మెథడ్. సో యాక్షన్ మెథడ్ లెవెల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. సో గ్లోబల్గా కావాలనుకుంటే వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ వేస్తాం. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.